Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Videoganeeto waxaan ugu soo dhaweynayaa chatyaal kala duwan. Chatyaashaneeto waxaa waaye waxa marka aan fiirinayo the Toro 3 iyo markaa fiirinayo BTC dominance compared to altcoins. So hadhowtii marka bullish marketka camal, let's say bullish momentumka ayaa bilaabmay, waxaa rabtaa inaad ka faa'iidaysatid kooniyaasha kacayo, ma altcoins ma gashaa, ma BTC ma gashaa, maybe strategigaada aad rabtaa inaad kala bedeshid. I hope chatyaashan aan kula qaybsanaya inaa wax yaris aad ka bara doontid, wax ka faa'iidoosid. Midda koowaad, chatka koowaad waxaa waaye BTC dominance. BTC dominance waxaa waaye all BTC pricekiisa ma ahan, laakiin waxaa waaye in general marka aan fiirinayno coin market capka inta BTC lacagta dhan ku jirto ama percentageka oo ka haasto ayaa la dhahaa BTC dominance. Mida kalena waxaa waaye arabna inaan fiirino waxaa waaye others dominance waxaa waaye lacagta dhinaca hadeertaan xaggee u badan tahay, ma BTC ma u badan tahay ama Ethereum. So other dominance waxaa waaye lacagta marka ay ku jirto dhinaca altcoinska aysan ku jirin BTC. Chatkaneeto asiga ayuu ka hadlayaa. Kanna waxaa waaye the same thing, waxaa comparison waaye, meaning hadeertaan waxaa iskugu fiirinaysaa altcoins. Maybe waxaa rabtaa inaad gadatid Solano ama Avalanche ama Litecoin. Chatkan camal aa fiirinaysaa and waxaa ku compare gareynaysaa BTC-ga dominancekiisa iyo others dominance. Waa ratio percentage waaye. So waxaa meeshan aan fiirinayno waa ratio, wax kalena ma ahan. Kan ugu dambeeyana waa asiga, is the same thing as kan aan kasoo tagnay, but waxay ku kala duwan yihiin waa just others compared to BTC. Waxaa fiirinaysaa awoodda oo lacagtaada ee leedahay, lacagtaada awood ma leedahay ama awood ma laho. Already notes waan ku qortay, so noteskaas ayaan ka sharaxi doonaa. Chatka ugu horeeyo sida loo isticmaalo waa very straightforward. BTC dominance waaye, it's like any other chat. Markaa isticmaalaysid support iyo resistance kaadi ayaa iska saaranaysaa, meeshaas ayaa ku xisaabtamaysaa. waxaa leedahay BTC meeshaan markay gaarto waxay ugu badan tahay in laga soo daadi doono oo sell pressure oo arki doono. BTC dominance waaye, dominancekaaseeto wuu lumi rabaa. Dominancekana markuu luminayno sidaaseeto waxaa u naqaanaa in loo gudbaayo oo la aadi doono dhinaca altcoinska ee u badan doonto. So this is the BTC dhinaca dominanceka waaye. So when dominance is going up waxaa la yaqaanaa the BTC naftirkeeda. I'm talking about BTC markaan dhahayo BTC, the value, the USDT gan ka hadlaya ayaa kor u kacayo when the dominance is going up. And taas it's straightforward. Kan kalena waxaa waaye marka uu soo daadanayo, siduu soo daadanayo waxaa lagu ogyahay daadashada hoos markay aadayso waxaa lagu yaqaanaa in altcoinska ay u badan doonto. So meeshaneeto ayaan support u ahayd. This break below 57 kaneeto ayaa la sugayay marka 2024 intaysan 25ka hadda sanadka soo dhaafaa intaysan soo kala wareegin oo altcoin seasonka waxaa la sugayay meeshaan 57 ama 56 kaneeto inay soo jabsato ay hoos u soo daadato oo markaaseeto altcoin season ay ahaa lahayd. And now we know meeshan soo jabsanin dominanceka weligeeda meeshan soo dhicin, even though BTC qiimaheeda hoos u soo dhacay, but the dominance meeshan soo dhicin. And hadhowtii ayaa fahmaynaa sababtee saas uu dhacday when we look at chatyaasha kale marka insha Allah aan fiirino. And so one is BTC meeshan. What I said is when you see BTC is going, dominance is going up, BTC kor u socdaa. When dominance is coming down, BTC na hoos u soo socdo. And dominancekiisa supportkiisa markuu joogsado waxaa la yaqaanaa altcoinka inay kor aadayso. Sometimes na BTC hoos dominance hoos u soo dhacaa, BTC na hoos u soo dhacaya, and meel u qabsanaya inta camal supportkii u qabsanaya, and altcoinskana way soo daadanayaan. Altcoin season markaaseeto ma jirto. Those are three. Kan waxaa waaye characteristics 1, characteristics 2, kanna waa kii saddexaad oo lagu aqoonsan karo. 3 characteristics ayay kala leeyihiin. taas insha Allah waa ka gudbeynaa. Waxaa fiirinaynaa chatyaasha kale inta kale meeshaan aan ku hayo.
chartka kalena waxaa waaye waxaa la dhaho others dominance waaye. Othersna waxaa ka wadaa altcoin excluding BTC iyo Ethereum. waa the two meesha lacagta ay ugu badan tahay ayaa ka saarnay. waxaa rabnaa we do not want to look waxaa rabnaa altcoinska inaa lacag gashano, dhaqaale inaa gashano rabnaa. and this one wuxuu ku fiican yahay marka dadka qays dhahayo waxaa rabnaa positional trader aa rabtaa inaa noqotid, maybe waxaa rabtaa inaa haasid 1 sano ama 2 sano ama 6 bil ama 9 bil camal aa rabtaa inaa haasid waqti yar oo go-aan aa rabtaa inaa haasid, and you just don't ma lagu daraayo altcoinka ma lagu daraayo altcoinska Ethereumka waa laga saarayaa and BTC. So when it goes up, the broader market is healthy and the retail is interestingly likely high. This is where you see explosive movements ayuu ku leeyahay, growth in smaller markets. When it's going down, interest is smaller. So waa ujeednaa waxaa kala meeshan aan ka fiirinono waxaa waaye suuqaaneeto markaad aragtid chartkaaneeto waxaa u isticmaali kartaa like asanisaro wavekan labadan meel ku xisaabtami kartaa honestly. haddii uu break away oo sameeyo way kasii fiican tahay. so inta badnaanteed haddeertaan since 2017 ilaa haddeertaan meeshan ayuu u dhexeeya, mar wuxuu sameeyey breakout uu kasoo noqday, uu iskugu day kor inuu kaco laakiin pricekaysa uu kici waaye uu soo daatay. so wuxuuna dhahoyaa meeshan is when this price is going up, when the chart is going up, chartka markuu intuu u socdo, we know that the broader market, because waxaan ognahay this is Bitcoin, this is others waaye, altcoin without BTC iyo Ethereum. markuu kor u socdo waxaan ognahay altcoin-keena our USDT value-giisa kor ayuu u kacoyaa. So the market is healthy and everything else is going up. BTC waa socotaa ama sideways, Ethereum waa socotaa, all the other altcoins dhan iyakana kor ayay u socdaan. And so that is others, and this is now coming to BTC dominance / others dominance, meaning kan iyo waxaa loo kala qaybiyay BTC dominance kiisa. so BTC dominance kiisa meesha ayay ahayd 59 iyo kan ayaa loo kala qaybiyay, we divided each other. chartkan ayuu noo soo saaray, chartkanana wuxuuna leeyahay very simple terms. when you divide one by one another one, you get the strength matter. anaka ratio ahaan ayaa u fiirinoona. and so this one is saying it's a comparison tool. It filters out the noise market between BTC and others, right? BTC dominance and other dominance. And marco price caneto, it says that the Bitcoin is the king when it's outperforming the average of altcoin. It's better to hold BTC during these periods. So marco chart kan ad aragtid kor oo u socdo, it's always better to hold BTC rather than putting in waxa la dhaho altcoin season, altcoin kaad ina lacag geli lahayd. marka kan hoos usoo daadanayo meaning that the BTC dominance kiisa iyo BTC price kia hoos usoo socdo, altcoin season loo badan yahay. so others ka ayay meeshan qiimaha wuxuu u bedelmayaa. so this chart will start going up and this one you start seeing hoos ayuu usoo soconaya. in comparison haddii arabtid saan aan dhihi karnaa, let's just do this iyo others. inta waxaa leenahay others waaye. let's go into others. intan waxaa leenahay kana waxaa leenahay BTC dominance askugu fiirinayna. we are both in a monthly, kana monthly reset ayelno sana usoo gaabino. waa kana labadan chart haddeertaan isoo garab dhignay. labadan chart markaa isku soo fiirinaysid others dominance uu ku dhahoyaa. so haddeertaan waxaan ognahay others dominance kaneeto markuu hoos usoo socdo ma wanaagsano, waxay u fiican tahay BTC inaa gashid. waa kana chartkan kale ka arki kartaa dhinaca BTC dominance. it's better that lacagtaadii that your purchasing power inaa BTC gelisid ka bixisid, altcoin-ka ka bixisid. that one usually occasionally zaid wuxuu kugu caawi karaa dhinaca bear market-ka marka lagu jiro and bullishkana marka loo bedelmo and you start seeing that this balkaneto others start going up and BTC kana hoos usoo dhacanaya ama maybe BTC price kiisa waxaa way consolidating. lacagtaada BTC ka soo qaadaysa and then intaan gelinaysa altcoins ka gelinaysa, and then that's when you increase your purchasing power kaadi ayaa kor ku aadayo. taas waa ka tageynaa insha Allah. waxaa kala fiirinaynaa kana waa kasoo hadalnay, kana waa kana otherska. so this is the ratio itself. waa hadda wixii aan sharaxaynay. strategically wuxuu ku leeyahay altcoins are rising, they are greater than BTC. smaller assets are gaining value faster than the BTC coin.
waxaaneet waxaa waa marka lagu dhahayo oo lacag badan ah waxaan ka sameeyay altcoin. This is what people are talking about. Others slash BTC aa laiskugu fiiriyey, meaning your purchasing power chart has increased. So let's say that is it worth holding BTC or other assets? If you hold a basket of a smaller asset, you would now have more Bitcoin than you started. Markaad arkaysid these others chart kaneto when it starts gaining momentum and it starts going up. Hadda let's say for example this weekly gana fiirinayna BTC kor uu kacooyaa, and if you look at it, BTC pricekiisa kor uu kacooyaa and everything else is not coming up. Kor uma soo kacooyo, hoose meeshooda wada fadhiyaan, percentage-ka soo kacayaan waa yar yihiin. The BTC price value-giisa ayaa ku roon, so your purchasing power is better. waxaa kugu roon adigoo BTC oo lacagtaada aad gelisid oo aad ka bixisid altcoin, because others compared to BTC hoos ayuu u socdaa. When the opposite is happening, markuu bahalkaneeto the falling, marka the opposite, for example waxaa ka wadnaa the rising kor markuu u socdo, and I think I said the opposite may today. Markuu chartkan oo kor u socdo, your price, it's better to hold altcoins rather than BTC. The opposite hadhowti waxay ka dhici doontaa bullishka. When we start seeing bullish momentum ka BTC ayay ka bilaabataa iyada kor u kacdo, kuwa kalena waqti ay kusoo qaadataa. When you start seeing this chart starting reversing, waxaa lagu jiraa bullish season ayaa lagu jiraa. That's when you start lacagahaadi waa kala wareejinay, BTC kasoo qaaday altcoin a gelinay. Laakiin bear marketka marka lagu jiro, it's always good to put your purchasing power in BTC, because altcoin slashes BTC house ayuu dhacoyaa. You can compare that with the total value. The total value waa kana USDT ga tan waaye tan ku tusinay. So this is the total value of USDT. This total value ganeeto USDT ganeeto wuxuu ku sharaxayaa lacagtaadii maxay kugu roon tahay USDT ahaan, maxay u roon tahay, ma BTC ma u roon tahay, ama waxay u roon tahay Solano, ama waxay u roon tahay Nia, ama Avalanche, ama Pepe meme coin waa ku darin, XRP ama HBA ama SUI, BNB waxaa rabtid ku xisaabso. This is where you look at it. So USDT value ganeeto waxay leeyihiin, this is the Toro tree. Toro tree ganeeto iyo waxaa isku fiirinoonaa iyo others BTC. Let's go to others BTC. Waa kana others BTC iyo waxaa isgarab dhigeynaa Toro. Inta waxaa leenahay others BTC waaye. Inta waxaa leenahay Toro 3 wuxuu maroyaa 700,000 hadeertaan ayuu taagan yahay. This is not going to show my notes. waxaan jeclaan lahay noteskeyga inuu meeshaan igu soo qormo. So but I'll just try to explain without that. Let's go to Toro 3 waa kana. And inta Toro 3 ganeeto marka aan sharaxayo waxaa ku fiirinoyaa Toro 3 iyo others BTC as kugu fiirinoyaa labada chart waa soo garab dhigaysaa insha Allah. And when this Toro 3 ganeeto waa the USDT value go waaye, and this is the ratio ga aan ka hadleyno. When the Toro 3 is rising and others slash BTC ee kor u kacooso, when those two charts labadooda kor markay u kacayaan, it's full alt season. New money is entering the market and it's being gambled on alts rather than Bitcoin. This is the moon phase. So others BTC kor u kacay and Toro 3 na kor u kacay. Dadka waxay ku qamaarooyaan altcoin season kaasi lacag gelinooyaan, because your purchasing power kaadi ayaa kor u kacooyo, the USDT value kaadi ayaa kor u kacooyo rather than inta geli lahayd Bitcoin. Markaaseeto waa bull marketka waa mar oo BTC ee dhaqaaqaday, and now the other altcoins, let's say bull marketka wuxuu aaday this price wuxuu soo dhaafay 126 kii la jibiyay, new all time high ayaa la sameeyay. Maybe 126 kii usoo dhawaaday, ama maybe 100 and above la marooyaa. So BTC ka soo qaadaysaa, waxaa gelinaysaa altcoin ka gelinaysaa, altcoin-ka xooga u soo dhaqaaqaya, BTC kor la u soconaya tartiibkiisa 2% camal u sameynaya, all time high-giisu taabanaya. waxaa ka soo qaaday altcoin-ka lacagta ka soo qaadana BTC ka soo qaaday, because waxaa ogtahay BTC way jibinay dhaqaaq fiican ay sameynayaan, kuwa kalena dhaqaaq fiican ma sameynayaan. And now go back to rising. When the Toro tree is rising and others slash BTC is falling, meaning that the Bitcoin leadership, the market is growing, but Bitcoin is moving so fast, alts are actually bleeding against it. You'll be richer now by just holding BTC.
aniga instead of richer waxaan isticmaalaa your purchasing power will be bigger, purchasing power kaada ayaa awood lahaanayso compared to the others of BTC. So Toro 3 markaa aragtid Toro 3 ganeeto, even though the USDT ga uu kacoyo, Toro 3 ga waa altcoins excluding BTC and Ethereum USDT gada le waaye. So when you see this USDT ganeeto oo kacayo, even though that USDT in Bitcoin or others kacoyaan, your purchasing power of BTC is leading the market against the other one. So BTC waxaa laga yaabaa 5 to 10% sameynaysaa, ama 2 to 5% sameynaysaa. Altcoins maybe waxay sameynayaan 1%, ama maybe hoos u dhacoyaan. So they are actually falling. And when you see that the Toro 3 is falling and others slash BTC is rising, this is speculative stand. The whole market is crashing, but altcoins are holding up better than BTC. This is rare and often signals a major shift in the market leadership. Markaneto hawa marko ajirto, you see that coinyaasha kale kacayaan, BTC ee soo daadanayso. Speculative markaas camal waa la iskaaga taxadaraa. suuqa waa xaroon adoo ka maqnaatid haddii aad ka faa'iidaysanaysid and you are very attentive waa samayn kartaa. But dhibaatada ay ku keeni karto when the Toro 3 is falling soo daadanayso the USDT ga and others slash BTC, there's something is not right. Others slash BTC, when others are going up, macnaheedu waxaa waaye the Toro-ka 3 ga and others altcoin ka kugu roon adoo lacag gelishid, but the USDT giisa hoos u dhacoya. So some of them are trying to break away from BTC slash ratio giisa ayaa laga wadaa. So taxadarkiisa markaanu zaaid u badan yahay. When the Toro 3 is falling and others are falling, already waa naqanaa, that's an exit. It means that everything is exiting. People are liquidating their risky alts first to hide in BTC or stable coins. So when the Toro 3 oo soo daadanayo and others ay soo daadanayaan, waa marka suuqa laga cararayo. Instead now people shift back to BTC ama stable coin to stabilize their purchasing power. The opposite waa kana full altcoin season. You rather hold altcoin kaaseeto ayaa lacagtaada ku badinaysaa because others is going up, Toro 3 is going up, and purchasing power card ayaa ku badanayso compared to BTC. For example, waxaan ka fiirinaynaa an example, waxaan ka soo qaatay Solano so that mathematically saad u fahantid. Let's say one BTC is worth $60,000 and one Solano is $120 ayay fadhisaa. The math wuxuu ku dhahaysaa one BTC you could buy 500 صح. So it's just doing this. waxaan dhahoynaa 60,000 divided by 120 waxay ii goosaa 1 BTC waxay ii goosaa 500 Solano. So adahano Bitcoin ka wuxuu aaday, let's say others are going up and others kor u socdaa, and BTC others dominance is going up, Toro 3 is going up. BTC waxay kacday 10%, Solano waxay kacaysaa because others is going up and Toro 3 is going up, kor u socdaa, and the BTC ganeto, the others slash BTC is going up, iyadana kor u socotaa. Let's chat-kayga waa kana igu soo celi, and that kor u socdaa. So you have BTC price kiisa wuxuu ahaa 66,000, 10% up, while Solano waxay aaday 165, 37% kacday. The ratio went from 0.0020 to 0.0025. waxaa kala qaybina 165 or 66,000. So you can see your ratio gaadi, your dollar ratio has increased. So let's say if you swapped, marka uu ku joogay BTC ee ku fadhisay 60,000 and Solano wuxuu ku fadhiyay 120, waxaa haysata 1 BTC. Let's say waxaa dhahday BTC ma gadanay, instead waxaa gadanaya Solano. So what's going to happen is if you swapped your 1 BTC for 500 Solano at the start and your Solano is now worth 82,500, you have gained 0.25 BTC, meaning you gained 1 BTC more. معناته waxaa waaye this is the 82,500 kaneto divided by the 60,000 umalena,
and that no 82,500 divided by 66,000 kawaye, because that's the price oo maanta uu ku fadhiyo 1.25. So instead of 1 BTC maanta haasa lahayd waxaa haasataa 1.25, waxaa kugu darsamay 0.25. That is what meeshaneeto ay ka hadlayso marka la dhahayo it's rising. Toro 3 kor u kacay, others slash BTC na kor u kacoya, meaning so I rather put lacagteeda BTC gayga waan ka qaadaya, because I know BTC waxay dhaqaaqaysaa like 7%, 6%, 4%, and altcoinskii dhaqaaq fiican samee doono. So I rather put lacagteeda in altcoins. Markay kor u kacdo waxaan hadhowtin aan gado whatever price aan ku gadi doono, I am going to have more purchasing power. Lacagtayda ay badan doonto, and now I'm going to have more value for my BTC. Hadhowti when I have the bahalkaneto, when I have the USDT is rising, and alt slash BTC is falling, lacagteeda waxaan kasoo bixinaa Solano, waxaan kusoo celinaa BTC ayaan ku xoogsanayaa due to hadhowti percentage kaneto markuu soo daato 66 ka markuu kusoo noqdo 60k, kanna markuu soo daadanaya 165 to 120 you are going to lose 27%, intana 9% ayaa kaa lumayso. So purchasing power kaadi wili xoog ayuu ku noqon doonaa, and you are still going to have 1.25 of BTC. So that's basically chartkan, saddexdan chartkas aan u isticmaalo iyo sida dadka badan u isticmaalayaan. Marka aan maqlaysid oo waxaa laga soo bixiyay lacagta BTC ayaa laga soo bixiyay, waxaa la gelinayaa altcoins laga soo bixiyay BTC ayaa lagu gelinayaa, oo suuqa dhan soo daadanayo, so it's better to invest in BTC. I hope chartkaaseeto ina waxaa ka faa'iidaysatay oo waxaan kugu daray. Salaamu calaykum. Hope I see you in the next video.